Hello, our lovely viewers. Welcome to yet a beautiful show with us, your hosts Zam Navidye and Rebecca Nanziri Sona on here the on the African Hub. Well, wherever you are, wherever you're watching from, we say hello to you. Yeah. Whether you're in Uganda, tugamba nti muli mutia, those ones in the UAE, Banange, how are you? How are you, our people? Ugandans and Ugandans, we are here to say, how are you doing? How is the diaspora? Echeyo muchiwulira. Tukitambuza. Suna, echeyo ochiwulira muchala Suna. Nchiwulira, echeyo chikutuddemu. Echeyo nchituddemu. Tuchiyita dungu. Eranga, as always, we come here to talk about the various issues that affect our people in the diaspora. We talk about the day-to-day beings in the diaspora. How do we live our lives? What are the things that we need to survive? What are the things that we have to avoid in order to survive in the diaspora? What are the things that make life better in the diaspora? Yes. And today we'll be talking about the problems, challenges that people face while in relationships in the diaspora. And obuzibu abali mu mukwano ku kyeyo bwe basanga. And at the same time, we will be sharing some of the solutions because we are in diaspora and we are in love. Are we? I'm in love. Are you in love? Okay. Mukwano mbadde nsaba disclaimer buli omu ayogere ku party ye abalala parties z'abannaffe tuzireke. Madamu, if you are in love, be nefugire mu love yange nkulekewa mukadde wonna wenjagala kambeeraawo wakati kuba nange siri sure. But that is kyeyo. That is the part of kyeyo that we are going to talk about. You know, you sometimes okay, so we begin with the challenges we face. Wamma oli eyo ng'omanyi ndi mulavu naawe kuba nze siri sure. Jamu wano mu comment so tubuulire oge nti ndi mulavu naawe naye nze nga nze kusaawe no mbadde siri sure. Neegaanidde ku mukutu oba ndi mu mukwano oba siri kazi gw'oli nze ndi mukwano bannange engeri wenyini we tujja okutandika nga twogera ku challenges. Rebecca, abantu bangi gye tutambulira eyo tuwulira nti relationships ssenyangu, not only in the diaspora. Actually, I've heard so many people saying even if you are a lover person, once you get to diaspora, love relationships becomes hard. Automatically becomes hard. So there are things that we know are common problems and challenges people face while in a relationship in diaspora. Maybe we can set off with bringing your person to diaspora because the coming part is the beginning of all things. Yes. Osazeewo ewaka kanveeyo ngende ku kyeyo nkisabule. N'ogamba n'okituulamu n'ogaana nayo munnange nga tetunava kutuukaawo tubadde wali eri nga tugamba nti relationships bw'ojja mu ddungu zikaluba. Nze ng'omuntu ngenda kugamba nti the only reason I think that people feel like relationships are very difficult in the diaspora is the fact nti bwe tuba tuzze ku kyeyo ebiseera ebisinga tuba tuzze kukola. Nti emirimu ebiseera ebisinga gyebeera main focus ekinusu ekikulu ekituleeta wano so ne weesanga nga obusimu bamujja kukola wano obusimu mumbuleke ku airport. Leave the feelings back home if you're coming. Obusimu bw'omubiri. Yeah, you've come to work but your body has come along with you and your feelings have come along with you, so you know there will be a relationship either physically or long distance relationship, which is extremely difficult. But let us not get there. Amutodde Uganda, amutodde Kenya, amulesi. Naye gwomanyi long distance relationship tusobola oginyumyako olunaku lulamba n'eddakiika ze tulina wano tezitumala. Long distance bana muntu yakola long distance giveeko nogivaako kati okukima omuntu e Uganda mubaleeta wano bulijjo zaamu yandika challenge eyo. Challenge nze ndowooza gye nnyinza okusookera ddala abaana baleeta nnyo bannaabwe ku ddungu wano eno nga tebeeteeseteese. I would say nti omuntu bw'oba oyagala okuleeta munno ku ddungu beera ready. Lwaki wandirese munno ng'omutuusiriza mu bed space? Rebecca tuwulidde ebibuuzo bingi nnyo ebyo mu bed space. Ayina true love gyendi nti n'olwekyo tekifaayo bwe tusula wansi nga nze ndi n'omukyala wange tuli bafumbo ne tusula katanda ka wansi nga waliwo atusula ku kaawaggulu kiryoke. Ekyakatanda sokko kyekekya that's another point mukwano. Anti kyekyo kye ŋŋamba nti omuntu weebeere nga weetunuuliremu. Look at yourself
can be like, okay, now I am in a stable situation where I can bring my partner. Yes, much as we are saying that long distance relationships are not easy, they are a little bit difficult. But the fact of the matter is having a partner. Yes. Wano kudungu waneno nga you're still not stable. Nakyo kirina engeri gye kyaffectinga mu relationships. Nja kuwayo ekiboozi muganda wange. Nsabula ekiboozi. Omulenzi omu ajja waneeno. He's coming to look for a job. And before he comes, he has a girlfriend back home. So it is a girl and a boy. So the girl hears of the fact that I'm bringing the boyfriend to come and work. And she's like, no, I'm also going. I cannot stay behind. Now I want you to understand the fact. Nti omwami, ye yali akkiriza okujja ng'omukyala takoze eki. Nga tamulese. Naye omukyala bw'awulira nti omwami ajja. The lady is like, no, I'm tagging along. So tutandika ku process. Fortunately enough, oba unfortunate, omukyala afuna ssente ze ezimuleeta ng'omwami tannaba kufuna zize. Omukyala bw'afuna ssente mugamba kaakati ggwe genda jangu tugende omwami anajja oluvannyuma n'agakaaba n'agakulukusa. Sireka mwana wa mwami wange mabega. Omulenzi wange mabega. How can I go there without my boyfriend? I need to go with How can I even be there when he's here? I have to go with him. Era naseka. Era naseka ne mbagamba omukwano nga mungi. Nze nga mmanyi ekibeera ku ddungu. Tutandika ebyo bintu. Munnange. The guy looks for money. Long story short, guy gets the money as well. Naye nga tannaba kufuna ssente. Omuwala olwo atukaabiridde mazibu. Mbagamba amusobola okwesangayo nti nedda omukyala akoze ne ka contribution yawe ayongeddeko. Tugenda babiri. Tugenda aba. Mulaba. Munnange. Mbateeka ku nnyonyi. Pala papa mbatuusizza wano ddungu. Tutuuse ku diaspora. Now they are here. 3 weeks to 4 weeks down the road, girl has already hooked up with another guy. Eyankaabirira omwezi ogumu emabega. Sireka mwami wange mabega. Nti sireka mwami wange mabega. Mu sabbiiti 3 kunnya. Nga yeerabidde. Yali akyerabidde ekyo. Okwerabira kungi kuba tuba busy. Naye simunenya nnyo olw'ensonga nti jjukira bombi bali wano, bombi banoonya mirimo. Buli omu atunula ku munne alabanga tewaliwo kitambula. Ndowooza omukyala yagenda okulaba naye bannange bwe nfunayo owa shopping ye kaakati nze nkoze ntya okukakana ng'afunyeyo owa shopping. Kaakati nno ggwe munnange ali eyo. Bw'oba olabanga situation eno toyagala ekutuukeko weetereze bw'oba oyagala. Ate omuwala ogambe yagaana. Yagaana munnange. But it is always good actually for every person in diaspora. Before you bring your person, as Zam has said, it's always very good for you to prepare yourself. Be somewhat stable. Yes, so that when you bring your person, because I'll give you a reason why. Once you have things disturbing you, you can't even settle up to love someone. Like really well. Okujjako ng'omuntu oyo akuandastandinga nnyo nti ne bw'otamuwa laavu ajja kusigala nga waali. Rebecca, omwana yamaze n'atubuuza ekibuuzo. Namulabye awo ku TikTok. Naye n'agamba financially stable ye ddi. Oh yeah, omuntu abeera di financially stable. Yagayira nga nnyinza okubeeramu n'ebbiri zange. Ng'osobola okusasula akatanda w'osula. S'akatanda akamu, because now we have different stages of readiness and I mean levels in the diaspora, especially here in the United Arab Emirates, in Dubai, Sharjah, you know where we stay. Also, kubanga you can afford a bed space. Yoka bed nga there's someone up. Also, kubanga osobola within the same room, not on a decker, but on a single bed with curtains. If that can happen, then you can bring your person. Kakati kyogamba omwana security guard takkirizibwa kuleeta mwana munne. Asobola omuleeta because agenda asula naye mu room yaabwe. Awo wennyini wengenda okuweera problem ey'okubiri abaana bannaffe. Naye nga problem bannange tubajjukiza nti DK Media Services bakola videos ez'omulembe ng'eno. Ogibeeramu n'otemagana bw'oti ng'era bw'otulaba. Otulabye. Audio abaagala okulikodinga. Nti omwana yagamba nti akasusu kabadde katya tekaliiko mbalabe. Okitegeera. Ebyo nno DK and media marketing kino kiteekako nnyo essira bannange, especially branding is extremely important. Making your brand go out there boosted is very important, and we know how hard that is. So DK Media Services, you give us your brand, you give us your vision, and we boost it for you. You take care of the technical part, you take care of your product, you take care of all those things. And what we do is to make sure your brand reaches as many people as possible. So you can be able to make the sale that you want to make. So the contact is passing through on the screen. You can see it. And if you miss to write it out, it will be in the description section. So please look it out and
contact DK Media Services. Eyo nno nga ye DK era nga ne ku ssaawa eno yennyini tuli mu studio ya DK. Bw'oba oli eyo nga kyolaba okyagala nga wandyagadde okwekubyako ebifaananyi ebirungi ebisufu ebiyitirivu. Okwata video yo, you have a channel as well, YouTube channel. Tulina African Setup waneeno osobola okubeera eyo ng'oyagala kola African Setup wandibadde nga tosubwa mu kisogo. Rebecca, omanyi gye ntambulira eyo nga tukyali mu Bulango ogenda n'osanga omuntu n'agamba nti nga oyitiridde obunene. Mpe enniimu eyo. Enniimu zino bannange ziviira ddala e Kampala. Omuganda agamba wali omulema tofunyizaawo olugalo. Nange ndi munene munno munnange ate kakati olowooza gwe weka gwe munene. Nange ndi munene munno. Naye omwana yaŋŋambye n'aŋŋamba nti ebintu ebiva e Uganda bino bitera okubeera organic era nga bisufu ddala. Munnange naali eyo tubireeta fe abashaika International Group. Tubeera ne hani omulungi owaffe oweewaka atali bineeno bigattirire era bw'oba oli eyo ng'onoonya omubisi omulungi ng'oli eyo ng'onoonya enniimu. Omanyi baatugamba mbwe enniimu n'omubisi bisala omubiri. Sibimanyi oba bisala oba tebisala naye mubigule nze mbirina mbitunda. Obitunda. Omubisi omulungi, enniimu ennungi wamu n'emmere eyaffe ey'ewaka abagala amatooke abandyagadde okubeera ng'olya ku lumonde ife abasoga tumweta mbooli. Abandyagadde okulya ku nvuluga ebinyeebwa ebyenva tudeeta nvuluga mu Lusoga ebijanjaalo emmere eno natugireeta mu bulk tubeera ne avocado and all kinds of fruits from Uganda, pineapples, avocados, passion fruits, jackfruit yeffene. Okimanyi nalwawo okutegeera nti jackfruit yeffene. Kwana kisinzi yagiwasomera zasomera kampe Moses in primary school batusomesa fene when we were young. Tokubye nnyo kale akuba omba wachera bya batusomesa. Era nga oli eyo wena ebintu bino tubireeta tubeera n'ebijanjaalo tubeera ne mukene omulungi ne tubeera n'ebinyeebwa ebyempeke. Rebecca ne kamale akalango kubye naye ogenda ko nnina nawo nkube nja kufuna we nkukwatira mu kona. Era nga ebintu bino wamu n'emmere gwe naali eyo nga wandibyagadde mu bulk tubikutuusaako waneeno ne tubeera nga tubikuleetera ku doorsteps zo. Tukola deliveries era nga deliveries ezisinga bw'oba toyagala tucontactinga directly ojja kuba osobola ogenda ku application ya Food Chef starting with the I think around 10th of this month obeera osobola ogenda ku application ya Food Chef n'ogendako n'onoonya akadduuka kaffe ojja kuba okasangako selecting ebibala byonna nga bw'obyagala n'olya ebibala n'okogga. Rebecca, n'olya ebibala. As a matter of fact, tugenda kwongeza maaso mu challenges esanga mugundi awo nsooke nkujje nawo. Banange, you were talking about that and when is someone ready on the diaspora to say that, okay, now I'm ready to bring my partner. Yes, please. And we amongst that, like such categories of challenges, we have the financial constraints. Yes. There's something I would like to tell people who are viewing us. If you're there and you're in diaspora and you are planning to get married, please, I advise you that you prepare where you're going to stay first. We had friends, for us when we got married, we didn't get a privilege of knowing how important it is to have a home to stay first before we get married. Linda, kumwali mulowooza muti anti bed space emala? Nti bed space ekiggalwa. Mwakigalanga. No, I mean, because we are so blessed because we are friends. So she tried to sobola okubeerabeerawo. But I can tell you how hard it was for us. It was really hard. Ennyumba si nzibu kufuna. Yeri stability gye twagambye. Make sure you can be able to get a room of your own, maybe even in your own name. It's not expensive. Like it's manageable. Bw'obanga otuuse wali mu wetuyita readiness. Obeere ng'osofuna room eyiyo omulyango gw'oggala. Kine woba oyagala kugendako mu Kampala mukadde, you don't make others kusasamala. N'ekirala kye tuba tubagamba kiri bwe kiti. Nti nze nina ekintu kye nneegendereza ennyo mukyala Rebecca. Nti abantu bwe tubeera ku ddungu lino tuliyisiza ddala ng'eddungu bwe tuliyita nti ddungu. Abantu bangi nnyo tutegeka nnyo ewaka. Okusinga okutegeka waneeno we tubeera. Osobola okusanga omuntu ng'asula mu bed space. Naye ng'ewaka buli kimu ssente yonna gy'akola giweereza ewaka. I'm not saying nti kibi. Naye kye ŋŋamba nti kitunulemu from this point of view. Eddungu lino lye tuwangaalirako omuntu mulimu abantu ng'agenda e Kampala omwezi gumu mu myaka ejja. Myaka 2. Naye nga awangaalira wano okumala emyaka gino 2. Naye nga wano wowangaalira emyaka gino 2
tolina yadde na buliri bw'ogamba nti buno bwe buliri bwange bwe nsobola okwebakako. Omubiri guno banne muyigo guwa ekitiibwa kuba gwe gukola essente. Bamitemwekubako njawulo. Baba tebeekubyako njawulo. Baba savings ewaka naye nze ngamba maybe let them balance it a little bit. Tuyigo kibalansinga. Nti wano woowangaalira bannaffe okozeewo ki okubeera ng'olivingawo in a very comfortable manner. Whereas n'ewaka gy'ogenda okuddayo kubeera tetugenda kuwangaalira wano ensi tegaba butuuze. Nti oba egenda kutuwa obutuuze tusigalewo. Bunga bw'oli wano eno fuba okulaba nga wano olivinga in a relatively comfortable life. However nga n'ewaka olina ekyamanyi ky'otaddeyo. Kubanga ensonga y'abantu abali mu relationships, Rebecca, ebizibu ebisingira ddala ebibasumbuwa kyekyo nti omuntu weesanga nga omwami alemereddwa okufuna omukyala awalungi wamuteeka. Olowooza biki ebisinga okwonoona relationships za wano? Byebyo nti omukyala bw'aba akedde ku makya ng'alina omwami we naye ng'omwami amusuuza mu kabed space n'aba ng'ayita eyo n'agwa ku kisajja. Bano bannaffe bano ab'omuwesi sijja kuboogera linnya naye kamboogere kuba abaana bannayuganda bategedde abaana abo. Omwana Omunigeria nze nnina omwana naŋŋamba zaamu oli ne bw'akola tasikyasobola kwagala Munnayuganda. Noonya mu Nigeria ne mubuuza kiki naŋŋamba bategeera abakazi bamanyi omukyala engeri gye bamukwata ate basula bulungi. Kati omwana agenda kuva waneeno wamukwanye wamuleese ali waneeno omusuza mu bed space agenda amusuza bubi oluusi n'ogatako n'obwenzi omanyi bamanyi okubeera abe naye tutuuseeyo tukatuve nayo tugenda tuukayo yonna because it's good to talk about these things. N'agwa ku mwana ow'ebboggo ng'omwana ow'ebboggo akeera ku makya n'amuteeka mu mmotoka n'amuvuga n'amwetwalira ku mulimu. N'amujja ku mulimu n'amuvuga n'amukomyawo ewaka ng'ewaka waamukomyawo waka. Abaana abo abassebogga abo omusanga nga ne bw'aba talina ssente yakiri afunayo ka partition mwabeeranga kake kali private ng'ayinamu ka private. Nti obeere nga osula bulungi the amount of money is not actually a lot. Ng'osula bulungi surprising. Because even me when I came here, when I just came here to Aswanga room, we were 12. 12 people in one room. It was a big space. No, I was new nga nakajja. Yes. Atenza bwe nakunyumiza emboozi nga nakajja. Mabi gireke ebiko ebigula kabina. Onagamboyo ye nabiri. Twalina ng'ebiku mu big space nga bibigula. Twalina ng'obutini. Ne tugamba bannange ebiku bitume tukooye ne tufuna spray ntufuna eddagala ntubifuyira. Maama we byagenda we byadda ndoza byagaba bano batumanyira byakomawo nga birina nga bibigo nga bikusinga okubigula kikuma n'obikwa n'okyeroga mukama nyiga kiwandeke njandikire ku mutwe oba ku bbina. Okimanyi nti osobola okubeera mu buliri nga tosobola kwebaka. So tweyongeze comfort bambi bannayuganda bw'oba olina obusobozi. We are not saying nti buli omu yenna asobola oku affording this kind of luxury. But try to improve. Naye bw'obanga olina obusobozi obwo ng'osobola okubeera ng'osobola okufuna olunaana olufuna ka partition sasula olunaana okusinga lw'osasula olukaaga ng'oli mu bed space. On 200 difference. Ate ng'abalala weesanga nga just they don't know nti nsobola okufuna awantu wenfuna ka partition 10 n'asasula olunaana lwa bed space. Exactly. Even us, when we were in the bed space before we just newly got married, we thought it is all that there is. Exactly. Until we came to another Emirates and then we're like, okay, at the same amount, with the same amount, we can have a room of our own. Exactly. And then when we move... Ate bw'otambula nnyo ogenda okusanga nga tezobadde osasula room zisasula apartment. Can you imagine? And then your life gets better. But now the problem of time. Zam. One is going at 6 to 6 morning, another is going 6 to 6 night. Okimanyi osobola okubeera n'ebbaawo ku ddungu ne mumala omwezi nga teri alabye ku munne oba nga mweringiza kale naye bana ba diaspora bali abeeze ensi endala abakola omanyi kye bayita okweringiza nga mweringiza. You're coming in, she's going out, she's coming in, you're going out, like that kind of schedule. It is extremely disturbing. Naye ate kino simanyi magezi ge tuyinza kukisalira kubanga it is extremely difficult in such a way that when both partners are working kibayambako okuimproving their financial status. But the moment you deny each other time, that's it. Nawe kimanyi nti time eno kati mu situation ngeeyo in diaspora, I can tell you the number one reason why people separate in diaspora is lack of time for each other. But sometimes it is not like this partner is not willing to give you the time, but it is just that the time is not there. I'll give you an example. You have to be intentional. Yeah, give me an example. Let me just tell you something. Yes.
ngenze kola nkola 6 to 6 naawe okola 6 to 6 n'aligambye nti wembeerera ne break wengenda okunyumizaamuuko naawe okomyewo okwo oyo olina okukola ekiro essaawa zengenda ofuniramu break ogenda kuba oli wakati mu tulo weebase osobola okubeera n'amaanyi agakola ekiro osobola okukola ssente so you decide you want to be rich without this person or you got to be intentional. Me, I'm saying, for this time that our schedules are clashing. People, I'm not saying this because I got them from the air. I have seen these things. Yes. No, you come back from work, you're really, really tired. Yes. But you know, if you don't give this person time, the distance is the gap between you two is growing. But Rebecca, let us also understand the fact that this thing is not happening on a daily basis. It could be a situation where our schedules have changed and we happen to get schedules which are completely different from each other's schedule. So I'm saying at this particular time, can't we just understand each other? Like it is a month or it is 2 weeks. That is important. Because some companies change schedules after 2 weeks. So I'm saying for these 2 weeks that we are having this issue, owaaye gw'oli musajja nnabaki atasobola kulindako weeks 2 n'enzira engulu oba gw'oli mukazi nnabaki atasobola kugumiikiriza weeks 2. Mba muntu nga ndi siri malayika. Mba muntu nga siri bannange tulekerawo okubeera bwetyo mba muntu nga siri malayika obwamalayika buyingiriddewo ntegeeza nti omubiri gwange gusigala gweguli nga mubiri mbwe weeks 2 omubiri gwo nti kikyo onjagala right even if you make 30 minutes ng'owulira okooye ova ku mulimu okooye naye nodda ku simu eyo ey'obulumi that investment would save a relationship. So when it comes to diaspora relationship and long distance relationship, it's key. Abatulaba mujja kujja mu comments mutubulire ensonga eno mugirowoozaako ki. We have found ourselves in this kind of a situation whereby our schedules are clashing for a specific period of time. Omuntu yandikoze atya mutuwe ku magezi nga bwe tugenda ku bizibu ebirala bannaffe ab'omu ddongo bye basisinkana. Sharing responsibility. Sharing responsibility. Nti omwana w'ogundi ayoza ebintu. Nti omulangira agende mu fumbiro simusangayo. It depends. Okay, agambye sharing responsibility oyagala akole kyayoza engoye. It is actually a very big issue. We came from wherever we came from. We are now abroad. So dude, I'm at work. Please wash the dishes. I mean, clean up the house because we are on Cheo. You know I'm working, you're working, so why not? Ongambye tomusangayo. No, it depends. Oli ku side ki mama? No, wait. I'm saying I'm talking oba oyagala babaloboze ebintu naye owonedda njogera nga njogera na abalala but njogera nga bwe kiri kale. Let me give my view on that. Each house has the way they run their family, right? Sharing responsibility can mean anything. Can mean anything from financial responsibility because we know a man provides, but then you'd be like, okay, I'm also working. Can details, we share up, we take a responsibility, right? And there are some families, you work together, but there are those things which a woman has to do in that home, and there are things that a man or a woman, like each one has to do. What are the things that a woman must do, and what are the things that a man must do? It depends on each family has a different way they run their home. Okay, let us assume for the purposes of this conversation, Madamu Muchala Suna, Mwami Suna. If you got this person from home, for example, there's a way you used to run things. You know your man does not cook, doesn't wash dishes. Your man doesn't be in the house cleaning. So when you come to chair, you force him. You're free to comment and tell me what you think. But the omwami oba omuchala is like a child when you're training them. There's a way you treat each other when you've just met. Abasajja mutusonyiwe tetubayise baana naye eno just explanation. Example, no like ngamanga baby. Naye era tubayita ba baby baffe. Baby wo omujanga era bw'otamuyita baby tabwe ebezi. Nzo wange si baby sagala aberenga baby. Naye mbale ngamba okimanyi nti gwe twogerako abawuliriza bayinza olowooza ali Kenya. Yeah, but I was giving an example like you have your own child. No conditioning. Omwana wo si yawerayo fees, si yesasulira fees mu ssomero. Yes. Why? Because wamu conditioninga waba yagala requirements ajao, mommy I need requirements, mommy we are going for a trip. So that's a condition you put. So when you're with your partner, there are things that you condition that this is how things happen. Now when you get a job, you don't help him to adjust. Wabula omuforcinga. Yeba naye gwe nawe, can't you wash the dishes because even me I'm working?
Kaakati awo wennyini ngenda kuwa emboozi omanyi nze mbeera n'emboozi zange ate wasuse kunza olugambo lwakuze. Kaakati nina mukwano gwange omwami ono abadde mufumbo wano ebbanga ddene okumala ebbanga ddene naye recently omukyala yavaawo okwo n'addayo ewaka. Kaakati omwami ono bw'obeera awo nga owangaala n'abantu otera okubafunamu emboozi. Ate nga si ye yekka nina abaami ab'enjawulo benzize nga njogera nabo era ku nsonga eyo sharing responsibilities. Omwami agamba nti yabeera ne mukyala we ebbanga ddene ng'agezaako okumuyambayambako naye nga emirimu omukyala yatuusa ekiseera n'alaba nti omwami naye efuuse responsibility ye. Nti omwami bw'ataayozanga bintu ng'omukyala amubuuza owaayi abatooza ebintu bino lwaki tobyozezza. Kyenkugambye. So for me, what I'm saying on this particular issue is this is a really, really big issue because we are in the diaspora and we are both working. So now, since we are all working, how are we going to handle the responsibility of a home? You keep talking. You keep communicating. Kati, there are things which I call normal in my home. There are things you will call normal in your home, right? Yes. So you communicate, but don't force your partner because of the situations around. He might as well tell you, go back home, I will work. Let us assume we are in a home whereby our bills have to be shared equally. Which one again? Nti tuli mu nyumba tusasula 13,000. Yes. Tulina bills ez'amasannyalaze n'ez'amazzi za 1,000 toto si ye 4,000. Nti omwami afuna 4,500 n'omukyala afuna 4,500. Nti era ekyatukkirizisisa ne tugamba nti let us rent this place nga tumanyi nti when we put this money together it is 9,000. Now with this 9,000 we are capable of paying the house rent and our bills. Spending 5,000. Exactly. Then we are left with 4,000. No, I'm just giving this as an example. Yes. Now, in this situation, it means we are contributing things towards our living equally. Yeah. And we have the same schedules. Let me assume we are all working 12 hours. Yes. Now, would it be wise for a woman to come home to dishes that the husband used and couldn't rinse them off the sink? Would it be wise? Let me just complete this. Would it be wise for a man to wake up his wife who came back after a night shift, waking the wife up to iron a shirt for him, his uniform that he's supposed to use while going at work? Is it wise for a man to wake up the wife and be like, hey, I need a shower, so please nterayo amazzi mu kinaabiro? Because this is what this gentleman is used at ewukuva ewaka. Kino kye babadde bamukolera abaffe. Ensonga ng'eno yandibadde ekwatibwa ekya nti omwami n'omukyala bwe babeera nga bali ku ddongo ebintu bino tusigale nga tubikwatanga bwe tubadde tubikwata ewaka oba tufune engeri gye twadijustingamu ye abaffe bwe mba nze mukyala nga nnoonya ngeri gye to adjust with my husband. How is the best way of bringing it out? Omwami nali mu kutenti okumulaga nti munnange ewaka ebintu bino mbadde mbikola naye wano ku ddungu wendi sikyasobola kubikola olw'ensonga obudde nange mba nkooyenga gwe bw'okooye abaffe akireeta atya kireme kumuyisa bubi. So I think I would suggest, my dear, if you're a woman and you're going through such a situation, or you're a man going through such a situation, what I would suggest, what I would advise is you communicate with your partner. Because there are some homes when it's obvious, it's definite, my husband will not wash dishes, my husband will not do house chores, however tired I am. Because sometimes it's even the love language of the man. Some men, when you iron for him a shirt, he feels like you're loving him. You stop ironing, he will not touch anjagala. There are men, when you cook for him, that's his love language. So now you have a job, you stop doing that, he feels like, oh, this woman doesn't love me anymore. Then Nigeria. Yes. So we need to understand. But there's a way you can always talk. You know what, babes? Banange. Oh, and they want to be asked. These things, we are forcing the current family setup into the traditional one. But we are forcing it too hard that we break. All right then, wenna ali eyo ng'otulaba munange jangu mu comment section otubuulire gwe ensonga eno ogirowoozaako ki? Because these issues ze tuli mu kwogerako ze zimu ku issues abantu ze basinze okutubuuza nti ensonga eno bweti bwe mba ngifeesinze bannange nkola ntya ye ate ensonga eno bwe mba ngifeesinze ate waliwo eyo ensonga zamu ng'ekukyamudde ntudde
obadde mpozi nteredde. Still about the challenges that people who are in relationships on diaspora face. Yes. Mwe muli when a woman earns more than the man. Pretty a common challenge. It is quite common. Ng'afuna sente nnyingi okusinga omusajja. Kakati nomanyi ekisinga okuinterestinga waawo. Okimanyi emboozi eno ejja kuwanvuwako. Oba nsooke nkuleko okuba obulango bwa bakama baffe. Tusooke tukole ku ssente nzijje nkubuulire. Nzuuno omwami nga ye mwavu ng'omukyala ye mugagga kikyayitamu. Tufunayo erinnya eddala mu mwavu. Asigala mwavu. Nga talina ssente okusinga mukyala. Omwana yakoze ka TikTok ng'omukyala bwadde waka n'alaba bbaawe ng'ali awo mu ntebe nga mwavu alaba ng'embuzi eyambadde ettaayi. Bad manners. Kabadde ku TikTok sinzaaliraba bwenti. Abana TikTok onaabasobola. Tukole ku ssente muganda wange. Ssente. Bannange tubajjukiza nti twalina Shaika International Group. Era nga bano bali mu general trading. Era nga emabegaawo mbalaze emmere esala omubiri. Waliwo emmere gye bagamba esala omubiri naye ng'oggyeko emmere Shaika International Group ng'eva Uganda. Anti bagiyita organic foods. Naye ng'oggyeko emmere yaffe eva Uganda, Shaika International Group ekolera ddala ebintu bingi nnyo nnyini ddala era nga ekirala kyekola mwe muli okutunga. Yenna ali eyo ng'oyagala obeere n'engoye eziri unique nga you're looking for that uniqueness. You're looking for something which is just yours, as in yours. Nga bw'oyambala n'ofuluma togenda kubanga otambula osanga omwana ayambadde ekintu ky'oyambadde. Nga bw'okyambala gwe wekaabira akyambadde. Shaika International Group, yes. Ojja n'otugamba nti nze kino kye njagala. Nti nze njagala kasaati kaneeno nga kafaanana bwe kati. Saidi z'eno njagalako akabaaji. Saidi z'ano njagalako ekifaananyi kya mukyala wange. Omanyi abantu abamu bali mu mukwano. Asobola okugamba nti nze emabega bamuteekemu nti oyo gundi. Omusoga wange. Omuyitirivu. Eyasukka. Byonna nabiteeka ku ssaati. Ffe tetukulinaako buzibu. Buli kimu kyonna ky'oyagala. Tetukoma nno ku ssaati na matishaati tutungira ddala amasuuti era nga abo bonna abalina emikolo omanye emikolo gyasusse omanye mu mboozi ya relationships tujja genda tu building mpola tujja kumaliriza nga tutuse ku bufumbo naye nga tetunnaba kubutuukako kyemmanyira waliyo abeewasa bannaffe abali mu kukola emikolo waneeno ku ddungu ne wabweru w'eddungu nammwe abagikola naye nga muwangaalira ku ddungu nga mugizaayo ewaka mujje tubatungire ebintu ebiri unique obeere ne suuti yo ng'eri unique ate nga prices ziri affordable kisinzira ojja bulungi ne tukupima n'olonda material yo gy'oyagala obulungi langi kyonna nga bw'obeera okyagadde ne tukikastomizinga okusinziira ku ngeri gy'obeera okyagaddemu. Tetukoma naawo aba Shaika International Group nga ekirala kye bakola ekiyitirivu ebintu ebikwasa ku uniformu. Oba tuli b'amasomero oba tuli b'amalwaliro oba tuli baki nga mulina uniforms zammwe ze mwagala okubakolera okuviira ddala ku corporate n'ezaba blue collar workers nazo tubeera nazo. Kakati nno ng'ovudde awo tukola branding ow'enjawulo. Olina ebikopo by'oyagala oba ebirabo by'oyagala okuwa abakozi bo oyinza okuba nga it is mulina party oba farewell oba biki byonna anything oba party nga yakwaniriza abantu oba party ya mwaka naye nga mwagala okugaba ebirabo tukola all kinds of gifts okuviira ddala ku birabo ne bana ab'emipiira bagaba ebikopo biki ebyo byonna tubikola ebirabo ebiri customized nti munno omuwe ekirabo abalina za anniversary anniversary eyo yaddi ya July olaba mugenda kukola ekikopo mukola t-shirt omusajja tomuwa kikopo oyagala kola t-shirt ya hine mukwano nze mmanyi omusajja wange kyayagala sagala ompitirireko ekikopo kyatika mangu njagala muwa t-shirt nga ngipapiddeko nanziri emabega nga munene bwat nga buli wayita balaba nanziri nze sikulinako buzibu nga kuliko naye bubonyebonye bataata naye kalira tulina okutambula nga tugenda maaso tukola ebirabo ebyo ebyabo abandyagadde okubeera nga bawa bannaabwe surprises tubakolera ebirabo ebirungi yona corporate branding abagala obupeeni obulungi osobola okubeerayo ng'olina essomero lyo naye nga abaana oyagala ne peeni ze bawandisa zibeere nga zeefaanana ffe tetukulinako buzibu n'ensawo mwe bateeka ebitabo nga zifaanagana sitokisi nga zifaanagana sportswear zaabwe empitirivu ennungi ensuffu omanyi mubeere eyo ne babamanyiiza obuntu buno eno obutategeerategeerekeka omwana ayambala akatisaati kakayite nakatisaati
kati saati ne kakunjubuka jangu tukukolere omulembe guli gwennyini oguwedde emirimu ng'oggyeko ekyo era Sheikha International Group ebimu ku bintu byenyumirizaamu okubanga ekola ze trips eri bannaffe abagala okulambula era Sheikha ebikwasaganyiza ddala bulungi nnyo. It is an international group. It is Sheikha International Group. So bakola trips ez'abantu abava mu UAE nga bagenda e Uganda. They have the best trips packages ez'abantu abagala okulambula e Uganda. Wamu n'abava e Uganda nga bagala okujjako mu nsi ez'ebweru era nabo babakolera trips ezo. Rebecca, tuyinza okulanga Sheikha. So gatukoleyo challenge emundi okenjogere mukama wange omulala bamuntimbidde wali we mmala tugere ku challenge oke tumusensere. Challenge. A woman is earning much more than a man. That's a challenge. Kati ng'oggyeko ekyokuba nti omukyala asobola okukomawo ewaka n'alaba embuzi mu ntebe eyambadde ttayi nakalabya ku TikTok nzisaagala abantu banneesibeko bagambe mbu ebigambo bino byange omanyi TikTok eyo erina engeri gyetuleeta mu bbanga kakati njagala nkubuulira ekintu kino nti weesanga ng'omukyala aleeteddwa omwami. It's a huge problem by the way. It is very huge. Ekisinga okuluma nti omwami aleeta mukyala we omwami wa security oba wa sales afuna miliyoni eza 2 bw'aleeta omukyala n'amutuusa wano n'abeera naye n'amuyambako bwatu okufuna omulimu omulungi omukyala Mungu n'amuwa ekisima n'afuna omulimu nga gwa miliyoni eza 5,000 oba 7 ng'omwami afuna eza 12 za dirhams. Munnanga osobola okusanga omukyala atalina kwefumiitiriza mu ye kutegeera na kujjukira nti omwami ono yadde afuna 2,000 ye yandeeta era okufuna 5 zange oba 7 bulungi bwa mwami ono kunjagala mukwano gwe munnanga omukyala ayagala afuuke bize nnyo afuna abalevo ye abafuna zaafuna abafuna ezisinga omanyi muba n'entondo muba n'entondo fabaani olwo abalina entondo mwabaami mmwe abatuleeta wano nga mufuna 12 naye ng'okimanyi nti omwami okola entondo teziva buvi mu bbanga n'akola ntondo. Yeah, but seriously talking about that issue, what I think is love. If oba omukazi afuna nyingi oba omukyala afuna ntono love eba love and ekyalikoleddwa ng'omukyala kale I think bagamba nti omuntu abeera mwavu abeera asobola n'omukontrolingako naye omuntu omugaga wotegeera ani yaani. Naye nkubuulire omukyala wafunamu kasente bwotegeera colours ze n'omwami same thing. Kankubuulireko ekintu kimu okimanyi nti abantu abamu bagenda ne bateekawo embeera eyo nti omukyala afunye sente nnyingi ku mwami n'olw'ensonga eyo omukyala akontrolinze omwami. Okimanyi nti abasajja abamu just that kibreakinga gundi ego yaabwe. And then the way you react also banange mukama atusase but the way you react also might bring more damage. Nze nno what should we do? Omwami bw'obeera olina mukyala wo ng'afuna ssente nnyingi tekikuggyako bwami ye ng'owami abukulekedde era osigala ggwe mwami ayinza okuba nga naye munnange osobola okusanga omukyala nga mukazi wattu avudde eri n'aleeta emmere n'agifumba bw'agifumba n'agiteeka ku ssowaani oba oli awo omwami n'agirya n'emulemerawo omukyala n'ayogeraawo mumpola nti ye mukwano leero nga tolidde ko omwami maama lwakuba gwe wagiguze kati tugenda kulya kufundekera ati tulekeeko mmere ku ssowaani bisambi nti ye agenda n'afuna mukali nti olw'okuba omukyala ono osanga ye yaguze emmere aŋŋambye kino lwekyo so nga ate bambi omukyala ayinza okuba kyakugambye akigambye ng'era bwe yandikigambye ng'emmere nno gwe yagiguze. Where I come from mu Buganda tugamba ewali omulema tebafunyizaawo olugalo. Kati nina kuba ku bunkenke. What I'm advising women out there in diaspora, when you're earning more than your man, number one, we should know that there are some things which the community calls normal. The world knows, like because of the things that have been happening. Chinzo Banga, majority of women who have gotten money cannot be controlled anymore. Not even just controlling, but they cannot, they even forget who is the head of the family. Majority of them. So there's a bias. The moment you're earning more, just know there's already bias. Not to every man, but majority. So beera ng'okimanyi the way you behave, the way you speak, and keep reminding him. Let him hear that, okay, mukwano,
just remind him he's the head of you're my head, you are my husband. My husband nina chikujjukiza. No, like every time you say it, or sangula kabaya skano. Ntandiko muita gwe kabaka. Gwe bichitibwa. Ne, bera ngo omujjukiza, like kubanga automatically tuchimanyi omukyala wabafuna sente nyingi fe tuchima like ensibwe ekimanyi. Rebecca, nga tuogerera ku mukyala okubanga afuna sente nyingi. Kyandibadde kya bugunjufu. Omukyala afuna sente nyingi alina omwami we. Katugeze omukyala ali mu million nga 8 bali ku ddungu wano. Omwami afuna million 2. Abafa bwe tumala okujjako expenditures ewaka. Omwami ebbirize ziggwawo nange ne nyongerako 2 ne wasigalawo 6. 6 guno bwe tugula ettaka ewaka libeera mu mannya gaani? Mu mannya gammwe mwembi. Mu mannya gaffe ffembi. As a family. But it depends what you agree on. There's something funny. I mean, not funny. As such, but chindete nseko. People who say I earn more than you, so you are less, please try to use your brains. I'm sorry to say. Because let me begin with a definite example, which everyone, like, as we say, the norm. Yes. Normally, men who are earning more think their women are nothing. You will earn, for example, 10,000 dirhams. Your woman is earning maybe a nothing because she stays at home. Or 1,500. Or 1,500. Yes. But the reason why you're able to go and do that 10,000 job is because she wakes up and cooks for you. She makes your life much easier. Akujako load. I've always wanted to say this thing, even for the people who are not on diaspora necessarily. When your woman, for example, is at home. Let me give an example. When she's at home, she's not going out to work. But you're going out to work. Yes. That means you're definitely earning so much more. And then you begin buying things and you don't put her name because you brought this money. But the reason you're able to work is because I am taking care of your children. It's because I've allowed you. Listen. Nkukiriza. Osobola ogenda okukola n'abaana bo nga oli nabo. Obulumi bwe mbuwulira ngenda kunyumizaako emboozi eya mukwano gwange. Omanyi nze emboozi zino zinsanga nnyo wendi. Nina mukwano gwange era eyo gye tuyitaayita ajja aŋŋamba munnange nno nina mukyala wange era mukyala wange ono ebbanga gye tubadde ffenna tubadde tusobodde okubaako n'ebintu eby'enjawulo bye tukola ki bye tugula. Naye munnange nga ebyakatonda bwe biri omukyala ajja afuna obuzibu ku mulimu gwe aresigninga. Wakati mu kuresigninga afunayo akasente nga kangiko. Akwata akasente kana akaleeta ewaka. Omwami amugamba nti akasente kano nga bwe kazze. Bwe tukola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti. Tusobola okufunamu ekyamagezi ekyamaanyi ekituyamba ffenna okubanga tukola ki? Nga tugenda maaso. Naye Katonda nga bw'agera ebya Katonda tupulaninga nga ne Katonda apulaninga bibye. Essente zigaana okukola ekyo kye baali bapulaninga kye baali yagadde. Essente zino bwe zirema okukola ekyo kye bandyagadde okuzikolera. Omukyala agamba omwami ono kirabika essente zange yaziridde teyazitadde mu kirya badde alina kukola ki kuzikola. Omukyala anyiiga. Wakati mu kunyiiga agamba omwami nti n'ebintu bye tukoze ffenna mbadde njagala tubigabane kubanga ezange gwazoonoonye ate kakati kiki ekitusigaza nga tuli ffenna. Embeera nga bweti yandibadde nga ddala eviirako abafumbo okufuna obutakkaanya naddala ku ddungu wano. Yabaffe bwe weesanga mu mbeera eyo wandikoze otya? Oyinza kumuwa magezi ki? Amagezi gempa omuntu bw'atyo. Sometimes Mukama akuwonya ekibambulira. A person who is with you in pains is a real person for you. Yes. A person who is able to know that you love them and stand by you is a real person. Yes. Omuntu bw'akeera nkumakya n'agamba nti nze nvaako, leave me alone, I want to leave. Open that door. I will speak in Lugandized English. You open that door. Let the person go. You know why I'm saying that? Yes. Because a person will blame you for wasting their funds. Okay, there are many factors which we could affect. Mostly twogera ku bantu b'ekyeyo. Yes. So it happens ne bw'aba maybe nga ssente azikoze nga bw'oyagala azikole. For example, ekyokuba nti muli mwenna can be, when you love this person, can be enough for you to know that this person is not hurting me. Yeah? Unless if you have proof that the person is hurting you. Nti weesanga ng'omuntu kyakola maybe akikola out of love naye nekimalirizanga kibadde kipasivingidda mu ngeri endala. Nze nno mu buufu obwo njagamba bwe nti
it all goes back to communication. Wali omwami n'omukyala nti ddala relationship eno, yes, ogambe nti omuntu bagamba nti I want to go, mugambe genda, naye we are in a relationship where we have children. Ng'omulembe guno gwe tuwangaaliramu gwe mulembe ogusinze okukuza abaana mu broken families. Abaffe tewaliiwo kiyinza kukolebwa kubeera nga maama ono ne taata babeera bonna basobola okukuza abaana baabwe. Nze nno ngamba nti singa baba balina engeri yonna gye basobola okukwata ensonga ya ssente eno. Omanyi Katonda alina ebintu bye yatuwa ku nsi kuno. Mu bibi yatuwa essente. Naye oba Katonda oba anaaba muzungu ono yaleeta essente. Okimanyi nti edda wampanga ka ekireya n'enkuwa ka tofi ebintu ne biggweerawo nga tewali waleeseemu ssente nga nkuleetera ku mbooli wampa ku bidandaali buli omu yabanga afunye emmere. Naye kati tuli mu mbeera ey'okuba nti ssente zino zigenze ne zibeera nga zifuuse ekizibu. Nti bw'otunuulira issues zonna ze tubadde twogerako olwaleero ezireese problems mu relationships wano eno zonna zeetooloolerawo ku ssente. Abaffe nze ngamba bwe nti omwami n'omukyala nga mugenda okuwasaŋŋana, omwami n'omukyala nga mugenda okutandika relationship, ndowooza kyandibadde kirungi nnyo ne mutuula ku table ne mulayinga some strategies on how you want your relationship to work. Ask the really difficult questions. That's the first part. Kubanga weezire. Questions zino bwe mumala okuzeebuuza ne mumanya buli omu layini ya munne withdrawingibwa. Ebireetera abantu okugamba nti mukyala wange afuna ssente nnyingi ate nze omwami nfuna ssente ntono. Kyekyokuba nti layini eri temwagidrawinga. You might have drawn the line like you set the boundaries or ita wano mpita wano, but we face challenges in life as couples. This one applies to everybody if you're in diaspora or you are not. The only reason people stay in a relationship is when they love each other. I'm going to use the word unconditionally, which is very rare. The love I told you before. Yes. You will do a mistake because you're not an angel. Yes. I will do a mistake because I'm not an angel. Yes. But being able to say, yeah, you've done that, but I'm with you because I love you. True. I will not throw you away because the world will tear you apart. Exactly. Sometimes you just say because you love this person. So when a person tells you they want to go, don't cringe. Oyogedde ku kulavinga omuntu awo wenyini wengenda okubulira leero tubadde tuli ku TikTok omanyi omukutu ogwo ngugoberera nenda abantu bagenda maaso naye njogera tuna abaana batuvuma bagamba mbuno yalese ebbaluwa n'agamba nti yafumbirwa omwami we. Bw'afumbirwa omwami we yamusanga alina abaana wabanda baba basatu mu bufumbo mu bakyala ab'enjawulo aba mu bakyala basatu yatobeka. Bw'afumbirwa azaala abaana be aba bana. Si ye toto y'abaana 7. Omukyala bamugamba abaana bali abasatu b'osanze bali baleete bakulire ewaka. Asumula embuzi ku nkondo yaayo agireetewa ku nkondo ye. Kaakati awo wennyini mu kuleeta alina omukozi ewaka kuba mukyala akola. Kaakati mu kuba nti akola aleeta omukozi ewaka. Omukozi azaala omwana. Agenda okukizuula ng'omukozi omwana gw'azadde wa bbaawe. Otyo amugoba. Aleeta omulala. Owookubiri gw'aleese. Yakubawo aba balongo anti bagamba abalongo nga nabo bamwami agenda okukizuula. Omanye ebyabalongo bizibu anti abalongo tebakulira bweru. Mbiwuliranga nti wembeera nenzaala abalongo nenfuuka saalongo abalongo abange tebakulira bweru era naalongo olwamala okuzaala abalongo n'agamba nti naawo njagala kujja waka. Njagala bajje waka. Tubaddeyo n'abaana ameka luli ogambye 7. Abadde n'ababe abana owa maidi omu be baana 5 n'abasatu si be baana 8. Kati bwe twongerako ababiri bawera abaana 10. Kati ekikonekitinze ku mukyala ng'afuna sente nyingi ng'afunawo kasente ye. Omukyala ono agamba ebbanga lino lyonna yalabirira ewaka. Kati agala tumuyambe tutya. Yagwa mu mukwano n'omwami alina muntu we yali awo talina nnyo mulimo kwe gabeerawo waka kufunisa bamaidi mbuto. Mama siguka gwakola bamaidi babiri bokka. Waliwo omukyala yadawoleza bbanga agamba he just did it like twice, like he has 2 baby mamas. Is that too much? Banange me I will support my husband, you know. Anyway, I had that. I don't want to comment about that. Nemboze njuli era yabadde awo ng'ababuuza nti bannanga okola otya. Rebecca bwe weesanga mu mbeera eno sijja kutwalamu eyo gye twalabye ku TikTok naye nga tulina ebyenjawulo bye tuzze tulaba nti osanga omwami n'omukyala ng'omukyala yalabirira ewaka
tugambe nti yafuna sente nnyingi naye ng'omwami kuba byonna byonna tubyogedde tugambye abakyala yafuna sente nnyingi biki bwe kituuka ng'omwami yadde ng'omukyala afuna sente nnyingi naye ng'omwami alemereddwa okwefuga mukyala akola atya anti otugambye unconditional love mumbeera eno unconditional love ekola etya ekola bweti unconditional love sometimes let's go just to keep make sure love evuddewo no weri and that's exact love that let's go tulagawo kati omwami ono Augambia has 3 children. The man has 3 children and 3 different women before they met. And then when they meet, the woman brings a maid. The man impregnates a maid for the first time. And then the woman chases away the maid, keeps the baby and brings another maid. And the man impregnates her and he delivers twins. Now he wants twins to come also. It's a trend. No, it's a decisive condition. Let me tell you, who is the consequence bearer? Question. I'm going to ask you. Rebecca, let me ask you a question. Who is the consequence bearer? The woman. Yes. Madam, are you feeling like you can handle this or no? Kwegambawo wenyini ngongamba nti unconditional love tumuvudde ko tetujja kusuka wawo. Nendako ngambe nga tetunagenda. The unconditional love you will sit back and decide, am I able to take this in and stay? Because you are the consequence bearer. If you say yes, you stay. If you say go, either way, it's fine. You're the consequence bearer. Unconditional love, omuzungu nga bwagita nti unconditional love. Yes. Oba omukyalo no Rebecca nga bwagitugambye. Awo wenyini we tugenda okubalekera abalabi baffe until in this kind of situation. Wandikoze otya singa obeera nga yeggwe. Yabaffe, lwaki wandibadde weesanga ng'oli mu mbeera eyo. Ddala omukyalo ono obubonero abadde tabulaba yabaffe ddala kino yabadde alina okuvaayo ajje asaba amagezi ddala kyetaagisa okusaba amagezi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We have the comment section open. Yes. If you have anything to say, please say to us in the comment section. Yes. We are seeing some of you coming in and we are happy. We are actually recognizing and familiarizing with your names. The more you comment, the more we get to know about you. Yes. To make sure you don't miss any episodes from the African Hub, please subscribe to our channel. Banyiga Akadi. Turn on that bell and it will do like ding ding every time we have a new video, so you don't get to miss anything from us. And pictures like these, videos as beautiful as these are done by DK Media Services. Each and every one of you knows how marketing is difficult. You have a brand, but to get people to know about your brand is not easy. So we know it's a very difficult task, but DK Media Services will take that burden off your back. You concentrate on your brand, on your business, and we shall boost it for you because we'll make everything from the social media content, videography, photography, blogs, newsletters, everything to do with marketing to make sure your brand is known. So to get them, please check in the description section. We have their contact right there. As we always do, as we are closing our shows, we want to remind you that if you're Ugandan and you're in the UAE, there are a number of places that you can visit to have fun. There are a number of places where you can visit to feel at home. Yes. There are a number of places where you can go and eat the Ugandan food and, live with the Ugandans around you. Eranga tujja kola shout outs to some of the restaurants. Tubadde twogedde nnyo ku ziri e Dubai, twagambye mulimu Mariana, ne mubeeramu Mpombo African Restaurant, ne mbeeramu restaurant y'omukyala omubobeevu omulungi ennyo, omukyala ajja Kilimanjaro, Vienna Restaurant, ne wabeerawo Village Chef, engera nayo eri awo ku Banias. Zino zonna zisangibwa mu Deira. Naye waliwo ne bannaffe abawangalira mu Abu Dhabi era nga naye waliyo restaurants ez'enjawulo, waliyo restaurants nga Eastgate, ne wabeerayo ndowooza bagiyita oba Pinky, n'endala ez'amaanyi eziri eyo mu Abu Dhabi. Ebyafenga bulijjo bigwa byokya. Munnange nno kimanyi nti mu restaurants zino ezimu bakoleramu emikolo gy'embaga. Nako katukabalekemu. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you for staying with us. Thank you for viewing us. Thank you for loving us. We love you back and we really, really, really adore you. See you next time. It is me, Zam Nabibye. Kisses and Rebecca Nanziri Suna. See you next time.